Good afternoon, one and all. I'm Gopinath, Associate Professor in Excel College of Physiotherapy. So I'm welcoming you all for our MRB class. So today we are going to discuss about electrotherapy 2, that is the high frequency currents. So let us see what is high frequency, and based on its frequency, we are classifying it into high frequency, medium frequency, low frequency, based on its frequency. So in the previous class itself, the first class, I think so, they told about the frequency, and we will see what is high frequency. So the frequency range, which is about 10,000 hertz, is it falls under high frequency. In high frequency, we are going to see about the electromagnetic spectrums. So spectrum, in this electromagnetic spectrum, the waves based on its frequency and wavelength, we are classifying it into different waves, that is different types of electromagnetic waves. So the first one is the radio wave, then the micro, infrared, visible, ultraviolet, X-ray and gamma rays. So to remember this waves, we are having a mnemonics, that is I'll write you. Raju's mother is visiting Uncle Xavier's garden. So the first letters of this mnemonics shows the rays, that R shows the radio, then microwaves, this one is infrared, this one is visible, this is ultraviolet, then X-ray, then followed by gamma rays. Okay, so here we have to remember one, which one is na. So from here, that is from radio waves to gamma rays, here we are seeing na, this one. So here the wavelength, it is more when compared to the gamma rays, right? So here the wavelength of that radio waves is larger, that is here it is wide when compared to the gamma rays. So the wavelength, it increases, sorry, here wavelength is more, so the wavelength reduces when it falls from radio to gamma. When we are seeing the frequency, in radio waves, the frequency is less. The frequency is less here. While moving to the gamma rays, the frequency is more. So here the wavelength, while seeing the radio waves, the wavelength is more and it starts reduce while moving to the gamma rays. But while seeing the frequency, here the radio waves having the less frequency, but it is more in gamma. So these are all the values, the wavelength and frequency of all those waves. In general, the electromagnetic waves is the combination of both electric and the magnetic components, right? So the wavelength and frequency chart is there, where we have to remember these things. I will give you a clue to remember it. So in radio waves, the frequency, it starts from 3 into 10 power 9. That is below 3 into 10 power 9, we are calling it as radio waves. It falls under radio waves. So this is the first one, right?
The frequency which is less than 3 into 10 power 9 hertz is, one second. So 3 into 10 power 9 hertz க்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருந்ததுன்னா, அதிலிருந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆயிருந்ததுன்னா it falls under radio waves. So on 3 into 10 power அதுக்கு அடுத்து வர, so இது வந்துட்டு யூனிட், everything is based upon it. So usually frequency na we have to mention it in hertz, and the wavelength it falls in meter. So இதுல 3 into 10 power 9 க்கு கீழ வந்ததுன்னா that's all radio waves. Then the next one is microwave. 3 into 10 power 9 hertz ல இருந்து 3 into 10 power 11 hertz வரைக்கும் வந்ததுன்னா it falls under microwaves. சரிங்களா? ஸோ இது செகண்ட்ல வருது. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்படின்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது the waves which is having a frequency less than 3 into 10 power 9 சொன்னேன். இந்த 10 power 9 கூட you have to add +2. இது செகண்டா வருது. அதாவது இந்த நிமோனிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஆர்டர். அந்த ஆர்டர்ல +2 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 3 into 10 power 9 up to 3 into 10 power 11. ஸோ இந்த 3 into 10 power 11ன்றது உங்களுக்கு இப்போ வந்துருச்சா? ஸோ இது வந்துட்டு மைக்ரோவேவ்ஸ்க்கானது. ஓகே, நவ் வில் see the infrared. இன்ஃப்ராரெடோட ஃப்ரீக்வன்சி சேம் அதே போல எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, you have to add 3, இன்னொரு 3 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 3 into 10 power 11ல இருந்து up to 4 into 10 power 14. ஸோ இந்த 14 அப்படின்றது இதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது நம்ம less than 3 into 10 power 9. Then second one you have to add 2 in the wavelength meters, sorry, in the hertz. Then the third one is infrared, you have to add 3. Then for visible it is between 4.3 into 10 power 14 to 7.5 into 10 power 14. So the 10 power 14ன்றது காமன் இதனோட ஃப்ரீக்வன்சில. ஃபார் விசிபிள் ரேஸ் இட் ஃபால்ஸ் இன் 10 power 14. அதுல 4.3 to 7.5 வர்றதுங்கிறது ஃபார் விசிபிள் ரேஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அல்ட்ராவயலட். அல்ட்ராவயலட்ல அகெயின் யூ ஹாவ் டு ஆட் +2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் +2 தென் +3 ஆட் பண்ணீங்க. அகெயின் ஃபார் விசிபிள் ரேஸ்க்கு வந்துட்டு the 14 is common. Then again ultraviolet வந்துட்டோம். அல்ட்ராவயலட்ல யூ ஹாவ் டு add 2. ஸோ 3 into 10 power 16 வரைக்கும் வரும். Then for X-rays it falls from 3 into 10 power 16 to 10 power 20. So again we have to add 4. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு மேல then the last one is gamma rays. Gamma rays வந்துட்டு it falls from 3 into 10 power 18. ஓகேங்களா? to 24, up to 24 hertz. இந்த மாதிரி வர்றது உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் we have to memorize it. நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாவே நம்ம எல்லாத்தையும் இது பண்ண முடியாது. இதுல யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது இப்போ இதுல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இங்க இருந்து இதனோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு இட் இஸ் கீப் ஆன் இங்க கீழே போக போக அடுத்து, அதாவது நம்மளுக்கு ரேடியோ வேவ்ஸ்ல இருந்து காமா ரேஸ் போகும்போது தட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். ஓகேவா? இந்த லெவல் தெரிஞ்சதுன்னா we can able to answer for some questions that we are going to see afterwards. ஏன்னா இன்க்ரீசிங் பேட்டர்ன்ல இருக்கிறது நீங்க இதனோட வேவ் லென்த் அல்லது ஃப்ரீக்வன்சி பேஸ் பண்ணி இதை ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி மேபி அதுல கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். தென் சேம் திங் ஃபார் வேவ் லென்த்துக்கான வேல்யூஸ் இதுல இருக்கு. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃப்ரம் மூவிங் ரேடியோ டு த காமா ரேஸ், இங்க இருந்து கீழே நம்ம காமா ரேஸ் வர வர தட் வேவ் லென்த் வில் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இங்க இருக்கிற வேவ் லென்த்துக்கும் see the difference, இங்க இருக்கிற வேவ் லென்த்தோட ஸ்பேஸ் தென் இங்க இருக்கிற வேவ் லென்த்தோட ஸ்பேஸ் இட் இஸ் வெரி லெஸ் நா while moving to gamma rays. ஸோ நீங்க ரேடியோ வேவ்ஸ்ல பார்க்கும்போது இருக்கிறதுல இருந்த ஸ்பேஸ் வேவ் லென்த்துக்கு காமா ரேஸ்க்கு கிடையாது. இங்க வேவ் லென்த் குறையுது, பட் அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி இட் கீப் ஆன் இன்க்ரீஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் இன் திஸ் ஒன். Now we'll see the next slide. Okay. அடுத்தது we'll see the difference between longitudinal and transverse waves. So in general, all the sound waves which we are hearing that comes under the longitudinal waves.
நம்மளோட எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வரக்கூடிய எல்லா வேவ்ஸுமே இட் ஃபால்ஸ் இன் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ். இந்த லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ்ல எப்படி அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன்ற கான்செப்ட் வரும். ஸோ ஹியர் so இங்கே உங்களுக்கு so this is this thing is having compression, right? Compression வருது. So this one, then this is rarefaction or expansion. So sound waves இது வந்துட்டு நம்ம longitudinal waves-ன்ற மாதிரி longitudinal waves-ன்ற மாதிரி இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கும். ஆல்வேஸ் the sound waves is longitudinal wave. ஆனா நம்மளோட electromagnetic waves வந்துட்டு longitudinal waves கிடையாது. So this is the basic difference between longitudinal and transverse, that is the sound waves and electromagnetic waves. So longitudinal waves என்றது it's always sound waves, ஓகேங்களா? sound waves, whereas the electromagnetic waves are transverse waves. So இதுல compression and rarefaction-ன்ற கான்செப்ட் எதுல இருக்கும்? நமக்கு sound wavesல இருக்கும். By seeing the electromagnetic waves in the source lerundu varadhula, we can see the crest and trough. So this one is the elevated portion, no? This is crest. This one is trough. Okay, so idu dhaan vandittu indha idhula nama paakra difference between these two. Edukku ipo nama longitudinal and transverse wave paakrom appadina, so we are having the modality, right? The ultrasound therapy. So ultrasound therapy, it's based on the longitudinal waves. சரிங்களா? அது இல்லாம மற்றது நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே the IRR or all other things, அது வந்துட்டு it comes under the electromagnetic waves. So இதனுடைய basic differentiation நமக்கு தெரியணும். So then we can easily divide or we can know the difference between these two things. Now we will move to the next slide. Okay. Okay. So okay. So first we will see the properties of electromagnetic waves. So இப்போதான் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன். So electromagnetic waves are transverse waves. சரிங்களா? So ultrasound waves and the sound waves-ன்றது எல்லாமே வந்துட்டு it falls under longitudinal waves. So இது வந்துட்டு transverse waves. சரிங்களா? So it is transverse waves. So the second point, doesn't require any medium for traveling. So idhula enna nama electromagnetic waves, it does not need any medium to travel. It can travel in vacuum, okayla? So it can travel in vacuum, but what's the speed? Eppadi enna speed la idu travel agum appadina, it travels in the speed of light. That is, everyone know the velocity speed, that is 3 into 10 power 8 meters per second. சரிங்களா? So this is the speed, that is velocity of light. ஓகேங்களா? So okay, then the third point, and the properties நோடைய மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, it obeys the law of reflection and refraction. ஓகேங்களா? So reflection, law of refraction, இந்த லாஸ்ட் இது கட்டுப்படும். ஓகேங்களா? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ன்றது while passing through a medium, the frequency remains same. So இது one of the main point. என்னன்னா உங்களுக்கு இதை வச்சு MCQs கேட்கலாம். So while passing through a medium, the frequency remains same, but the speed and the wavelength will change. So இந்த electromagnetic waves பொறுத்த அளவுக்கு while passing through a medium, அதனுடைய frequency மாறுமா அப்படின்னா it won't change, it remains the same. ஓகேங்களா? பட் அதனுடைய ஸ்பீடும் வேவ்லென்த்தும் சேஞ்ச் ஆகும் according to the medium. So அதனோட ஸ்பீடும் வேவ்லென்த் வேணா சேஞ்ச் ஆகும் according to the medium. So now we'll see the next slide. So what are all the uses? இப்போ கொடுத்துருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு ஹிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு. So I don't want to take the classes அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி வேண்டாம்.
ஸோ யூசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றதுல நமக்கு ஒவ்வொரு ரேஸும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ரேடியோ வேவ்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் காமா ரேஸ் வரைக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் இந்த ஸ்லைட் பார்க்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காமா ரே. ஸோ இதுல இருந்தே பார்க்கலாம், இது ரிவர்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். காமா ரேஸ் ஹேவிங் ஹை பெனட்ரேஷன் பவர். ஸோ ஹை பெனட்ரேஷன் பவர் இருக்கிறதுனால we are using it to treat or to kill the cancerous cells in the body. ஓகேங்களா? So then second one is X-rays. இது வந்துட்டு நமக்கு diagnostic purposes க்கு we are using it. Then ultraviolet rays for sterilization, for operations theaters, வேற any surgical instruments அந்த மாதிரி இருக்கிறத ஸ்டெரிலைஸ் பண்றதுக்கு we can use it. Then visible rays. இந்த visible raysல வர்றதும் இது வந்துட்டு யூவிக்கு பக்கத்துல வரும். சரிங்களா? இது இன்ஃப்ராரெடுக்கு பக்கத்துல வரும். ஸோ இதுதான் நமக்கு அதனுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன். இது இந்த விப்ஜிஆர்ன்றது எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த சைட்ல அல்ட்ரா வயலட், இந்த சைட்ல இன்ஃப்ராரெட் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இந்த விப்ஜிஆர் வயலட்ன்றது இதை டச் பண்ணி வரணும். தென் ஹியர் இன்ஃப்ராரெட். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதனோடது. தென் மைக்ரோவேவ்ஸ். மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்துட்டு காமனாக எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஃபார் ரேடார்ஸ். இது வந்துட்டு வேர்ல்டு வார் டைம்லயுமே அந்த ரேடார் ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் வந்துட்டு இது பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் நமக்கு வந்துட்டு டிஸ்கவர் பண்ணதே வந்துட்டு டியூரிங் த வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஐ திங்க். மைக்ரோவேவ் அவன்ல யூஸ் பண்றோம். நவ் வி ஆர் யூசிங் ஃபார் so many therapeutic purposes. Then the last one, that is radio wave. Radio waves are used in the communication purposes. We'll see the next slide. So now we'll see the MCQs. Okay, so first question, what is the correct order of electromagnetic waves in terms of increasing frequency? So first question enna namakku, so electromagnetic waves ன்றதுனுடைய frequency increase ஆகிறது, that is increasing frequency orderல வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எப்படி கொண்டு போகணும்னா, ஸோ frequency from low to high. சரிங்களா? இந்த ஆர்டர்ல வரணும். ஸோ frequency from low to high. ஸோ low to highல வரணும். ஸோ low to high அப்படின்னா, ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ட்ல பார்த்தோம். நமக்கு ரேடியோ வேவ்ஸ் இப்போ ஒவ்வொன்றா பாருங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு காமா, விசிபிள், மைக்ரோவேவ், ரேடியோ வேவ்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த நிமோனிக்ஸ் பார்த்ததுல அதுல இருக்கிற ஆர்டருக்கே நம்ம போயிடலாம். ஸோ ராஜூஸ் மதர் இஸ் விசிட்டிங் அங்கிள் ஜேவியர்ஸ் கார்டன். இதை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல இருக்கு. ஸோ ரேடியோ வேவ்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு காமா ரேஸ் வரைக்கும் இருக்கு. இதுல நமக்கு வேவ் லென்த் எதுல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ரைஸ் ஆகுது, தென் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்குதுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது மாறிடக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்போ திஸ் இஸ் த சார்ட். இப்போ இதுல உங்களுக்கு இங்க இருந்து இட் கீப்ஸ் ஆன் கோயிங், இப்படி போகுது. இதுதான் நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கான ஒரு டயக்ராம். ஸோ இதுல இங்க நமக்கு ஆர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, தென் ஹியர் இட் இஸ் காமா. ஓகேங்களா? இது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறதுல இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது வேவ் லென்த் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கு. சரிங்களா? இங்க வேவ் லென்த் கம்மியா இருக்கு. பட் நம்ம கொஸ்டின் வந்துட்டு இன்க்ரீசிங் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் இருக்கிற இடத்துல the frequency is very low here. சரிங்களா? ஹைன்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு, காமாவில் ஹை. சரிங்களா? ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்கு, காமாவுக்கு. நமக்கு என்ன வேணும், அசெண்டிங் ஆர்டர்ல வேணும். அதாவது ஃப்ரம் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃப்ரீக்வன்சி. வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் அவங்க இன்க்ரீசிங் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல போகணும். ஸோ லோ டு ஹை வி ஹாவ் டு மூவ். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? தட் இஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் இங்க இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது மைக்ரோவேவ், த செகண்ட் ஒன். தென் இன்ஃப்ராரெட் வரணும். ஆப்ஷன்ல இன்ஃப்ராரெட் இல்லை. ஸோ தென் த விசிபிள்,
Then the last one, they gave us gamma rays. So the answer is B. Kingla. So the answer for this one is radio wave, microwave, visible, and gamma rays. Now we'll see the next question. The energy of electromagnetic wave increases with. So the next question is, energy of electromagnetic waves increases with increasing wavelength, decreasing wavelength, increasing speed, and decreasing frequency. Okay, or a few seconds time or 10 seconds time, we'll discuss the answer. Okay, for this one, the answer is decreasing wavelength. Jagannath answer பண்ணிருக்காங்க நிறைய ஜெகன் explanation வந்துட்டு கீழே. So the energy of electromagnetic waves increases with decreasing in wavelength. So wavelength வந்துட்டு உங்களுக்கு குறைஞ்சதுன்னா மட்டும்தான் அதனுடைய ஸ்பீட் வந்துட்டு ஜாஸ்தி இருக்கும். Then only we'll get the maximum energy. So அதனால தான் gamma rays having more energy. That's why we are using it for the sterilization process and also for treating the cancerous cells. சரிங்களா? So நமக்கு அப்போ ரேடியோ வேவ்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கான எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஹேவிங் லோ when compared to the gamma. சரிங்களா? So gamma raysக்கு wavelength கம்மி, பட் அதனோட frequency it is more. சரிங்களா? So இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர். That is the energy of the electromagnetic waves increases with decrease in wavelength. So now we'll see the next question. Which property is constant for all electromagnetic waves in vacuum? So ஒரு constant property இந்த electromagnetic waves காணது in vacuum. So in vacuumல இருக்கும்போது என்ன அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி which won't change அப்படின்றதா இதனோட கொஸ்டின். என்ன சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும் அப்படின்றது. We have to read the question twice or thrice till we get an idea about the question. ஒரே தடவை கொஸ்டின் படிச்சு பார்த்ததும் ஓகே குட் நமக்கு அது ஆன்சர் சரியா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு போயிட வேண்டாம், அது சரி வரும்னு எனக்கு தோணல. ஸோ யூ ஜஸ்ட் read the questions twice or thrice. சரிங்களா? So property which is constant for all the electromagnetic waves in vacuum அப்படின்னு பார்க்கும்போது wavelength frequency speed அப்படின்றது பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஷர்மிளா துரை ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க, ஆன்சர் சி சொல்லியிருக்காங்க. Now we'll see the answer. ஓகேங்களா? You are right. The answer is speed. சரிங்களா? ஆன்சர் வந்துட்டு for this one speed. ஏன் ஸ்பீடு அப்படின்றதுனா, ஸோ நமக்கு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்துட்டு இட் டசன்ட் நீட் எனி மீடியம் டு டிரான்ஸ்ஃபர். அது எதுவும் தேவையே படாது. இட் டிராவல்ஸ் இன் வேக்கம். சரிங்களா? ஸோ இன் வேக்கம் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் என்ன ஸ்பீட்ல டிராவல் ஆகும் அப்படின்னா டிராவல்ஸ் இன் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட், தட் இஸ் 3 × 10⁸. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு it doesn't need any medium to travel, it travels in the speed of light in vacuum. அப்படி அதை மீறி வேற ஏதாவது ஒரு மீடியம்ல டிராவல் பண்ணுச்சுன்னா டெஃபினட்டா அது ஸ்லோவா தான் போகும், அதனுடைய அந்த ஸ்பீட் வந்துட்டு கண்டிப்பா குறையும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஸ்பீட். Now we'll see the next question. Okay, which electromagnetic waves are commonly used for communication with satellites? ஸோ சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல நம்ம இதுல எந்த ரேஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத அடுத்த கொஸ்டின். ஜஸ்ட் திங்க் ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ், தென் ஐ வில் கம் பேக்.
So now we'll see the answer. சரிங்களா? So microwaves தான் இதுக்கு ஆன்சர். ஜெகன், சாலினி, வெரி குட். அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டா. ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க. the high frequency with shorter wavelength. So we are using the microwaves in the satellites and radars and all. இது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்துட்டு எப்போ டிஸ்கவர் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம். சரிங்களா? செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல இருந்தா இந்த விஷயத்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ண மைக்ரோவேவ்ஸே ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, அதை டிஸ்கவர் பண்ணி அவங்க அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணினது அந்த டைம்ல. I will see the next question. Which of the following is not a property of electromagnetic waves? So முன்னாலேயே பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ன்றது. ஸோ அதுக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதுல ஆப்ஷன்ஸ் வாட் they கேவ்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் they can travel through vacuum. Is it right or not? So it travels through vacuum. This is right. Check. They require a medium to travel னு கொடுத்துருக்காங்க. அது ரைட்டா இருக்குதா அப்படின்னா யோசிக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அப்படி எனக்கு தெரியல. Then the third option, they travel at the speed of light in vacuum. This is right. ஏன்னா 3 × 10⁸ தான் அதனோட ஸ்பீட், மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட்ன்றதுல டிராவல் பண்ணிட்டு. They consist of oscillating electrical and magnetic fields. That is the electrical and magnetic components னு பார்த்தோம். அதுவும் சரிதான். ஏன்னா electromagnetic waves அப்படின்றது it is the component of both electric, magnetic, இது ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு component. So electromagnetic waves ன்றது இந்த ஆப்ஷன் சரி. It travels in vacuum. That is right. Then they can travel through vacuum. This one is right. They require a medium to travel. It's not the right answer. We will see the answer. So the option answer is B. They require a medium to travel. அப்படின்றது அதுல இல்லாத ஒண்ணு, அதாவது சரி இல்லாதது. அதை பத்தின ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல it's not right because the electromagnetic waves does not require any medium to travel. மற்றது எல்லாமே அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான். சரிங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ரிகார்டிங் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக். ஐ திங்க் வி வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ now we'll see about short wave diathermy. ஸோ short wave diathermyல ஸோ பேசிக் என்னன்றத ஒரு சிம்பிளான ஒரு சார்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். Okay, so this is a deep heating modality. சரிங்களா? So this one is a deep heating modality. Then how that deep heat is generated, எப்படி அது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, by which technique அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா these 3 points. The first one is molecular vibration, then dipole rotation, and third one is molecular distortion. So molecular vibration அப்படின்றது எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா புரியுற மாதிரி ஏதாவது போட முடியுதா பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குன்னு வைங்க. ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் நெகட்டிவ்ஸ், திஸ் ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் பாசிட்டிவ், இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ மாலிகுலர் வைப்ரேஷன்ஸ்னா உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் which is having both plus or minus இந்த மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாலிகுலர் மூவ்மெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுனால, தட் வைப்ரேஷன் மூவ்மெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுனால, தட் இஸ் இது வந்துட்டு இப்போ இதுக்குள்ள எல்லாம் அலைன் ஆயிருக்கிறதெல்லாம் இட் மூவ்ஸ்னா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பிளஸ்ல இருக்கிற அயான்ஸ் இட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ். ஸோ இங்க இருக்கிற நெகட்டிவ் இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ். இந்த மாதிரி நடக்கும்போது இட் மேக்ஸ் த கொலிஷன். ரைட்? ஹீட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றதுக்கான ப்ரொசீஜர் அவ்வளவுதான், நத்திங் பட். ஸோ இப்போ இந்த கொலிஷன் நடக்கிறதுனால இட் ப்ரொடியூசஸ் ஹீட். ஸோ அந்த ஹீட் ஜென்ரேஷன் எப்படி நடக்குதுன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த மாலிகுலர் வைப்ரேஷன். டைபோல் ரொட்டேஷன்றதுக்கும் I'll draw something. டைபோல் ரொட்டேஷன் சேம் இதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க.
ஸோ இதுக்குள்ள இட்ஸ் ஹேவிங் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் லைக் தட். சரிங்களா, இது மாதிரி இருக்கும். தீஸ் அயான்ஸ், இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், இட் மூவ்ஸ். இது வந்துட்டு ஒரு ரொட்டேஷனல் மூவ்மெண்ட்ஸ் மாதிரி நடக்கும். சரிங்களா, ஸோ இந்த ரொட்டேஷனல் மூவ்மெண்ட்ஸ் உள்ளுக்குள்ள நடக்கும்போது அகைன் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஹீட். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு அந்த டைபோல் ரொட்டேஷன்ல மாலிகுலார் டிஸ்டார்ஷன்றது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஆட்டம் நம்ம அதுக்குள்ள வர்ற அந்த மாலிக்யூல்ஸினுடைய ஜென்ரேஷன், இதுலயும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நடக்கும். அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நடக்கிறதுல எப்படி நமக்கு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது, இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் அதுல வர்றது. தென் we will see what are all the key points னா, இதுல உங்களுக்கு நம்ம பொதுவா இதுல யூஸ் பண்றதுல what is the frequency which falls for shortwave diathermy. shortwave diathermyல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10⁻7 to 10⁻8 hertz இருந்துச்சுன்னா that we are calling it as it falls under shortwave. ஓகேங்களா, ஸோ அதுல therapeutic purposesக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது this one, that is 27 point. The 27.12 அப்படின்றது தான் we are most commonly using for therapeutic purposes. இதுதான் காமன். தென் அதுலயே அடுத்த ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு 27.12 இல்ல 12 இல்ல அப்படின்னா we can go for 13.6 or 40.68 megahertz. சரிங்களா, ஸோ இது வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி. சரிங்களா, இது வந்துட்டு ஃப்ரீக்வன்சி. எப்போ ஹெர்ட்ஸ்ல வந்தாலும் தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ இது வந்துட்டு wavelength. So this is wavelength. Wavelength வந்துட்டு it is commonly it falls under 30 meter to 3 meter. அதுல நம்ம யூஸ் பண்றது 11 meter and 22 meter for therapeutic purposes. அதுல நமக்கு modes யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா. So I think all of you aware about known about the modes. like continuous mode, pulsed mode, இந்த ரெண்டும் இருக்கு. Previously we are more commonly well versed with that continuous mode, but now we are using both continuous and pulsed mode. சரிங்களா, ஸோ continuous மோடுக்கும் pulsed மோடுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only the output what we are getting இந்த continuous மோட்லையும் pulsed மோட்லையும். continuous மோட்ல we will get the continuous output of that energy, that is the short waves. இதுல வந்துட்டு pulsedல வந்துட்டு we are having an intermittent option, that is we will adjust it. ஓகேங்களா, so now we'll see discuss about the physiological effects in shortwave diathermy. The first one is it increases the temperature, right? So இது வந்துட்டு heat generate பண்ணுது. இந்த procedures நடக்கிறதுனால it generates heat. இதனுடைய frequency பார்த்தோம், இதனோட wavelength பார்த்தோம். தென் அதில் இருக்கிற மோட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு கண்டினியூஸ் அண்ட் பல்ஸ்டு மோடுன்னு ரெண்டு இருக்கு. தென் now we'll see the physiological effects. அதில் thermal effects due to heat, what are all the effects, and the non-thermal effects. non-thermal effects thermal effects இருக்கிறது அப்படின்றது. இதுல thermal effectன்றது நல்லாவே நம்ம எப்போ தெரியும் அப்படின்னா during the continuous mode. pulsed short wave வந்துட்டு நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஹீட் வந்துட்டு இருக்காது. ஸோ first one is the increase in tissue temperature. Then second one, it enhances the blood flow in the tissue and it increases the extensibility. ஓகேங்களா, இது வந்துட்டு thermal effectனால கிடைக்கிறது. தென் the non-thermal effect pulsed mode நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா it helps. அதுல என்ன நமக்கு ஹெல்ப் இருக்கு, என்ன யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it reduces the inflammation, it promotes the tissue healing. These things are the advantages or the effects, non-thermal effects of pulsed mode. Advantages about the shortwave diathermy, it is non-invasive because எந்த ஒரு விஷயங்களையும் நம்ம உள்ள தொலைச்சு உள்ள கொண்டு போய் நம்ம ஒரு ஓப்பனா எதுவும் பண்ணாம பண்ணக்கூடியது. ஸோ தட் இஸ் நான் இன்வேசிவ். இட் கேன் டார்கெட் டு த டீப் டிஷ்யூஸ் எஃபெக்டிவ்லி. ஸோ பெனட்ரேட் ஆகிறது இது. இட் இஸ் அ டீப் ஹீட்டிங் மொடாலிட்டி இல்லைங்களா, அதனால இட் கேன் யூஸ் இட் டு ட்ரீட் த டீப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சரிங்களா, இதுல டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அதுல வந்துட்டு நமக்கு we are commonly using the capacitive type. அதுல வந்துட்டு டிஸ்க் இருக்கு, that is the disc, and one more one is that pads. அதுல irregular, regular, அதுல நம்ம டெக்னிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம்.
I think everyone knows about the techniques. Now we'll see the indications. We can use it for muscle spasm, joint stiffness, to the chronic inflammatory conditions, osteoarthritis or rheumatoid arthritis, அல்லது soft எல்லாத்துக்கும் short wave diathermy is indicated. சரிங்களா? அதுக்கு எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Then கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, மேபி இதை வந்துட்டு நமக்கு MCQsல ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னாங்கன்னா, ஸோ பேஸ் மேக்கர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வி ஹாவ் டு அவாய்ட் இட். ஷார்ட் வேவ் டயத்தமி வந்துட்டு பேஸ் மேக்கர் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அண்ட் ஃபார் த விமென்ஸ் ஹூ ஆர் இன் தேர் பிரெக்னன்ட் பீரியட், அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் வி ஹாவ் டு அவாய்ட் இட். தென் இன் ஆக்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் ப்ளீடிங் டிசார்டர், இது டீப் ஹீட்டிங் மொடாலிட்டி, இது இன்க்ரீசஸ் பிளட் ஃப்ளோன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ பிளட் ஃப்ளோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் டிசார்டர் இருந்ததுன்னா வி ஹாவ் டு அவாய்ட். சரிங்களா? அதே போல மேலிக்னன்ட் டியூமர், கேன்சரஸ் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது வி ஹாவ் டு அவாய்ட் இட். அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு அவாய்ட் இட் ஓவர் த மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸ். சரிங்களா? மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா வி ஹாவ் டு அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் இது வந்துட்டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்ன்றது இட்ஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் ஃபார் யூசிங் மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ நவ் வில் see the next slide regarding short wave diathermy. The first question, சரிங்களா? What is the most commonly used frequency? இப்படியும் இவ்வளவு ஈஸியா கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்னா தெரியல. இதை விட ஈஸியா கேட்கலாம், நமக்கு தெரியாத கொஸ்டின் கேட்கலாம், டஃப்னு நினைக்கிறது. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த காமன். ஸோ பாருங்க, 1 MHz கொடுத்துருக்காங்க, 13.56 கொடுத்துருக்காங்க, 27.12, தென் 40.68. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, பார்க்கலாம். So the right answer is 27.12 megahertz. சரிங்களா? So Manigandan, Sivapriya, very good. So இது வந்துட்டு பேசிக் கொஸ்டின், அதில் யாரும் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டோம். So among the 3 assigned frequencies for short wave diathermy by the International Telecommunication Union, 27.12 megahertz is the most commonly used due to its effectiveness in clinical practice. நம்மளோட clinical practiceல ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கக்கூடியது அப்படின்றத இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன் இவங்க வந்துட்டு நமக்கு அதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ the answer is 27.12. Now we'll see the next slide. சரிங்களா? அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Which of the following is a contraindication for using short wave diathermy? ஸோ இதுல எது நமக்கு வராது, ரைட்? அதாவது கான்ட்ராஇண்டிகேஷன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஷார்ட் வேவ் டயத்தமில யூஸ் பண்ணாத கண்டிஷன்ஸ் இதுல என்னன்றதை பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஆப்ஷன் ஏ இஸ் மசில் ஸ்பாசம், தென் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ், த தேர்ட் இஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் அ பேஸ் மேக்கர், தென் த ஃபோர்த் ஒன் டி இஸ் கிரானிக் சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஜுரி. ஸோ இந்த இதுல ஜஸ்ட் அ செகண்ட் நீங்க பாருங்க, அது ஒரு முறை பாருங்க அதுல என்னன்றது. So good, Saranya, then Shakti, அவங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. The right one is presence of pacemaker. So இது கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ல இப்பதான் பார்த்தோம். நம்ம பேஸ்மேக்கர் இருந்ததுன்னா we have to avoid it. நம்ம ஷார்ட் வேவ் டயத்தமி கொடுக்கிறதுங்கிறத. So for that only we have to ask the history before giving the treatment. Okay, clinical side அதெல்லாம் வேண்டாம். We'll see the next question. சரிங்களா? So the next question, the capacitive method of short wave diathermy is most effective for which type of tissue? நம்ம யூஸ் பண்றதுல 2 டைப் பார்த்தோம். அதுல commonly we are using capacitive type. So அதுல வந்துட்டு for which type of tissue the short wave diathermy is most effective? Muscle ka, bone or fat or cartilage, இதுல எது எஃபெக்டிவா இருக்கும்? I will see the answer. So the correct answer is fat. சரிங்களா? So the capacitive method creates an electric field that preferentially heat the tissues with lower conductivity.
நம்ம லோவர் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு இது எஃபெக்டிவா இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மெத்தட்ல ட்ரீட் பண்றது இந்த கெப்பாசிட்டிவ் மெத்தட்ன்றது. ஸோ கணேஷ் மூர்த்தி குட், ஒரு ஆப்ஷன் சி சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. வெரி குட். வில் see the next question. Okay, what is the primary difference between the continuous and pulsed shortwave diathermy? இது என்னன்னா just ஒரு comparison between both continuous and pulsed shortwave. Continuous shortwave diathermy is used for acute conditions, while pulsed shortwave is used for chronic conditions. ஆப்ஷன் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Then the option B அப்படின்னா continuous shortwave diathermy generates more heat, while pulsed shortwave diathermy has minimal thermal effect. இது ஆப்ஷன் B ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Then option C is pulsed shortwave diathermy creates an electric field, while continuous shortwave diathermy creates magnetic field ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் D is there is no difference. இந்த ரெண்டு மோட்ஸ்லயும் சேர்த்து கண்டினியூஸ்லியா இருக்கலாம் இல்ல பல்ஸ்டு ஷார்ட்வேவ் diathermy, இதுல ஒன்றும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல ஆன்சர் என்னன்ட்டு just we'll see. So now we'll see the answer. So the correct answer is B. இதுல நிறைய கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க. The continuous option வந்துட்டு continuous shortwave diathermy generates more heat, while pulsed shortwave diathermy has minimal thermal effect. வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா the output அதுல இருக்கிற heat generate ஆகிறது continuously வந்துட்டு it produces more heat when compared to the pulsed shortwave diathermy. So இதுதான் ஆன்சர். So the explanation is this one. Continuous shortwave diathermy provides uninterrupted electromagnetic waves because அதனுடைய flow வந்துட்டு எந்த இடத்துலயும் இன்டரப்ட் ஆகாது. So generating significant heat. அதுல நம்ம ப்ராமினன்ட் நல்லாவே ஹீட் ஃபீல் ஆகிறது தெரியும் when compared to the pulsed. ஓகேங்களா? So now we'll see the next question. Which component of the shortwave diathermy machine generates the electromagnetic waves? இதுவும் ஈஸியான கொஸ்டின், டைரக்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம். ஸோ எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ, தென் பி இஸ் ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட், தென் த தேர்ட் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், த ஃபோர்த் இஸ் பவர் சப்ளை. ரொம்ப சாதாரணமான கொஸ்டின் தான், அதே மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின். இதுல நீங்க என்னன்றதை பாருங்க, நான் அதுல வேற உங்களுக்கு அந்த சர்க்யூட்ஸ்ல ஏதாவது சொல்ல முடியும்னா சொல்றேன். ஆன்சர் இருக்கும் anyone? So the answer is oscillator circuit. So oscillator circuit னு கேட்டாலும் அதுதான், அதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு. So this one is the machine circuit, we are otherwise called it as machine circuit. அதே போல இன்னொரு சர்க்யூட் இருக்கும், that is patient circuit. சரிங்களா? இந்த ரெண்டு சர்க்யூட் இருக்கும், அதுல ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் தான் it helps in producing the electromagnetic waves in shortwave diathermy. Now we'll see the next question. Which of the following is not an effect of shortwave diathermy? So shortwave diathermy உடைய எஃபெக்ட்ல வராது, அது எது? அதுதான் நமக்கு கொஸ்டின். First one increases the blood flow. I think it's right. Then the second one is decreases inflammation. Okay. Then the option C is increases bone density. Then D is enhanced tissue extensibility. இதுல நாளையும் பாருங்க, இதுல ஒன்னே ஒன்னு உங்களுக்கு ஆடா தெரியுது, டிஃப்ரெண்டா இருக்குதுன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகுறது ஏதாவது இருக்கா பாருங்களேன். ஸோ இன்க்ரீசஸ் பிளட் ஃப்ளோ பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹீட்டிங் மொடாலிட்டி, தட் இஸ் தட் டு டீப் ஹீட்டிங் மொடாலிட்டி, இட் இன்க்ரீசஸ் பிளட் ஃப்ளோ, திஸ் இஸ் ரைட். ஓகே. டிக்ரீசஸ் த இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தா வி வில் கிவ், ஸோ அதுவும் ஓகே. இட் இன்க்ரீசஸ் த போன் டென்சிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. போன் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஷார்ட்வேவ் டயத்தமில் ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னா இல்லை, அப்படி எதுவும் பண்ணாது. ஸோ இது மட்டும் வச்சுப்போம். இட் இன்க்ரீசஸ் த டிஷ்யூ எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி. ஓகேங்களா? இதுவும் ரைட்டு. நமக்கு அந்த ஆர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கும் டிஷ்யூ எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டிக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும் டெஃபினட்டா. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வில் சி. ஆன்சர் இஸ் சி, தட் இன்க்ரீசஸ் bone density அப்படின்றது it's not a nature of the shortwave diathermy. I will move to the next.
So now the last one, we'll discuss about the ultrasound therapy. Ultrasound la vandu so idhula or rendu moonu idu therinjikano. You have to know ultrasound waves vandu the wavelength which is 20,000 hertz abindradhula vanduna, that is ultrasound waves. Then you have to know the audible range. Ultrasound waves into the sound waves, right? So audible range into the 20 to 20,000 hertz kulla vanduna, that is audible range of that. Below that, and the 20 hertz ku keela pochina, that is infrasonic. So ultrasound, then audible range, then infrasonic. So ultrasound ku it is greater than 20,000 hertz. சரிங்களா? So அடுத்தது audible range எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா, it lies between 20 to 20,000 hertz. சரிங்களா? So அந்த 20 hertz க்கு கீழே less than 20 hertz னு வந்ததுன்னா, that we are calling it as infrasonic. இதுதான் மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷன் regarding the ultrasound and the sound waves. அந்த sound wavesல ultrasound wavesனாலே it falls above 20,000 hertz. இது வந்து high frequency sound waves. இதுல நம்ம ரெண்டு மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுல ஒன்னு 1 megahertz and then the second one is the 3 megahertz. So to treat the deeper structures we choose 1 megahertz. சரிங்களா? deeper structuresக்கு யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா we choose 1 megahertz for deeper structures. Then what's the purpose of 3 megahertz அப்படினு பார்த்தா to treat the superficial tissue. So இது ரெண்டும். Then it needs, why we are using the ultrasound gel அப்படினா, so we are using it as coupling media. So ultrasound gel வந்துட்டு அந்த ultrasound waves வந்துட்டு ப்ராப்பரா உள்ள கண்டக்ட் பண்றதுக்கு it needs a media. So that's why we are using the ultrasound gel. So அந்த gel நோடைய value sometimes they can ask. So அந்த aquasonic gel நோடைய value என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 72.6% இது வந்துட்டு இது பண்ணும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய அதுக்கான சின்ன ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அதனோட வேல்யூஸ் இருக்குது. தென் இதில் இருக்கிற மோட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் பல்ஸ்டு மோட்ஸ். தென் வில் சி த பிசியலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ். அதில் தெர்மல் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த டிஷ்யூ டெம்பரேச்சர், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். தென் இட் இன்க்ரீசஸ் த பிளட் ஃப்ளோ அண்ட் டிஷ்யூ எக்ஸ்டென்சிபிலிட்டி. இதில் நான் தெர்மல் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர். ஸ்டேபிள் அண்ட் டிரான்சியன்ட் கேவிடேஷன். So stable cavitation அப்படின்றது it's a formation of tiny air bubbles, சரிங்களா, and it stay back. அந்த இது வந்துட்டு ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகாம இருக்கும். while transient or unstable அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த gas bubbles will disappear, சரிங்களா. ஸோ இந்த ஸ்டேபிள் கேவிடேஷன்ஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு while treating it will be beneficial while giving treatment. இந்த transient or unstable வந்துட்டு we are not using it but because it damages the tissues, சரிங்களா. ஸோ டியூட்டி சைக்கிள்ன்றது என்னன்னா நமக்கு நார்மலான ஆன் டைம் அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் தான். ஆன் எவ்வளோ நேரம் இருக்கு, டோட்டல் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அந்த டைம்னுடைய பெர்சன்டேஜ் இன்டூ 100ன்றது டியூட்டி சைக்கிள். தென் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதில் பார்க்குறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபால்ஸ் அண்டர் த சவுண்ட் வேவ்ஸ்ன்னு வந்துருச்சு, அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ். ஸோ திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னா இட் இஸ் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதுல லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ், சவுண்ட் வேவ்ஸ்ன்றது இட் ஆல்வேஸ் லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ். அதுல வந்துட்டு நமக்கு பார்த்ததுல கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் இருக்கும் வைல் சீயிங் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட்ல பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஹேவிங் த கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன், சரிங்களா. இதுதான் அதனுடைய நேச்சர், அந்த வேவ்ஸ்னுடைய நேச்சர்ல. தென் த இண்டிகேஷன்ஸ், வில் மூவ் டு த கொஸ்டின் செஷன்ஸ். இண்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் பெயினுக்கு வி கேன் யூஸ் ஃபார் இன்ஃப்ளமேட்டரி கண்டிஷன்ஸ், ரைட். ஸோ அந்த டெண்டான் ஆர் பர்சா இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு கொடுக்கலாம். தென் ஃபார் கண்ட்ராக்சர்ஸ், ஃபார் அதசன்ஸ், ஓகேங்களா. சாஃப்ட் டிஷ்யூ இன்ஜுரிக்கு வி ஆர் காமன்லி யூசிங். தென் ஸ்கார் டிஷ்யூ மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் மொபிலைசிங் ஸ்கார் டிஷ்யூஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் த இண்டிகேஷன்ஸ். தென் வாட் ஆர் ஆல் த கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் கிவிங் அல்ட்ராசவுண்ட் தெரப்பினா ஓவர் த ஏரியாஸ் வித் இம்பேர்டு சென்சேஷன்ஸ். இப்போ அந்த சென்சேஷன்ஸ் வந்துட்டு அந்த இடத்துல அவங்களால ப்ராப்பரா ஃபீல் பண்ண முடியலை அப்படின்னா வி ஹாவ் டு அவாய்ட் இட். ஆர்
over the fractures and open wounds or infections. Infection இருக்கக்கூடிய areasல we can't use, and also over the areas with pacemakers and directly over the eyes. ஓகேங்களா? அது over the pelvic region during pregnant time. We have to avoid it. I will see the next slide. Okay. So இது மட்டும் பார்த்துக்கலாம். So cavitation attenuation சொன்னாலிங்களா, the cavitation-ன்றது வந்துட்டு it is a mechanical effect of ultrasound that occurs when the gas bubble in a liquid expand and collapse. ஓகேங்களா? expand ஆகும், collapse ஆகும். அப்படி expand ஆயிட்டு collapse ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that will produce damages to that one is unstable cavitation. அதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Whereas the stable cavitation ஒரு கேட்டகரியில வரும். That's what we are using. Attenuation is the loss of ultrasound energy as it passes through the medium. நம்ம ஒரு ட்ரீட் பண்ற இடத்துக்கு we are using the ultrasound. The loss of ultrasound energy இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பாயிண்ட்டை we are calling it as attenuation. மேல போட்டிருக்கிறது வந்துட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் ஹெட். உங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் ஹெட்னுடைய மொத்த ஏரியா இது அப்படின்னா this is the transducer phase, no? ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் ஹெட் இப்படி நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஹெட்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த போர்ஷனை தான் நான் இந்த இதில் மார்க் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இதுல this is effective radiating area. ஸோ effective radiating area. ஸோ இந்த effective radiating ஏரியான்றது எப்பவுமே it was a little bit lesser than the transducer phase. இது ஒரு பாயிண்ட். மேபி ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட்ல வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம். இது டோட்டலா இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா, இது டிரான்ஸ்டியூசர் ஹெட்னோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். அதுல இந்த எரான்றது எஃபெக்டிவ் ரேடியேட்டிங் ஏரியா. இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகி நமக்கு வெளியில ஹெட்ல இருந்து பாஸ் ஆகி வரும். அதே போல இந்த எராவில் இந்த சென்ட்ரல் லெவல் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுலதான் அதுல பீக் ஃப்ரீக்வன்சி வரும்னு சொல்லுவோம். ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட்ல இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கு. இதுல வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பீக் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது அல்ட்ராசவுண்டோட ஹெட்னு வைங்க, டிரான்ஸ்டியூசர் ஹெட். இதுல இங்கதான் வந்துட்டு மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். அதாவது இதனுடைய மேக்சிமம் எஃபெக்ட் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கும். இப்படி இருக்கிறத நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது why we are frequently, that is not frequently, that continuously why we are moving the transducer head அப்படின்னா that's the reason. because நம்ம இதுல எஃபெக்டிவான லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி வந்துட்டு இதனுடைய மிட் பாயிண்ட்ல வரும். to give an even flow of that waves we are continuously moving in a circular or that translational. நம்ம அது எந்த லெவல்ல மூவ் பண்றோன்றது it will vary, பட் அந்த ஒரு ஈவனான லெவல்ல வரணுன்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். ஒன் மோர் பாயிண்ட், இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் ஹெட்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த நியரர் ஜோன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி தட் ஒன் we are calling it as Fresnel's zone. இந்த Fresnel's zoneன்றது வந்துட்டு irregular field. சரிங்களா, irregular field. இதுல இருந்து வர்றது irregular-ஆ இருக்கு பாருங்க, இந்த நியர் ஃபீல்டு இதை வந்துட்டு Fresnel's zone சொல்லுவோம். ஃபார் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்துட்டு this is Fraunhofer zone. சரிங்களா, this is Fraunhofer zone. The ultrasound headல இருந்து வரக்கூடிய nearer field is Fresnel's zone, then far field is Fraunhofer zone. Okay, now we'll see the questions. The first one, what is the primary frequency used for deep tissue penetration in ultrasound therapy? இதுக்கு என்னன்னு பாருங்க. ஆப்ஷன் 0.5 megahertz போட்டிருக்காங்க. Then option B is 1 megahertz, C is 2, then D is 3. The correct answer is 1 megahertz. என்னன்னா the frequency of 1 megahertz is used for deeper tissue penetration. அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்தோம். deeper tissue-க்கு we can choose 1, for superficial we can choose 3. So எவ்வளோ டெப்த்துக்கு போகும்? It can typically up to 5 centimeter beneath the surface. It can reach up to 5 centimeters. Now we'll see the next question. Which of the following is not a mode of ultrasound? அப்ப அல்ட்ராசவுண்ட் மோட்ல வராதது அப்படின்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் மோட்ல வில் சி த கண்டினியூஸ் இருக்கு, பல்ஸ்டு இருக்கு, போனோஃபோரசிஸ்ன்றது அல்ட்ராசவுண்டுக்கு ரிலேட்டட். ஓகே குட். பட் ஸ்டாட்டிக் மோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம கொஸ்டினும் என்னன்னா இட்ஸ் நாட் அ மோட். ஓகேங்களா, ஸோ நாட் அ மோட்னு கொடுத்துருக்கனால எதுன்றதை பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்டாட்டிக் மோட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அது வராது. ஸோ பிகாஸ்
ultrasound therapy uses the continuous mode irukku, pulsed mode irukku, and it delivers. And also phonophoresis-ன்றது வந்துட்டு நம்ம அந்த ட்ரக்கை டெலிவர் பண்றதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர். ஸோ அதுவும் வரும், except that static mode. So the static mode is the answer. Then we'll see the next question. What is the main purpose of coupling gel in ultrasound therapy? Coupling gel யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? ஸோ அதுக்கு ஆப்ஷன் to prevent burns, to increase the skin conductivity. Then option C is to reduce the friction between the transducer and the skin, to facilitate the transmission of sound waves. So இந்த நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு. Just a second, few seconds பாருங்க. So the correct answer is to facilitate the transmission of sound waves. சரிங்களா? So the coupling gel eliminates the air gaps between the transducer head. That's why நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது we have to keep in touch with the patient's body. சரிங்களா? So the coupling gel eliminates the air gaps between the transducer and the skin and allows the sound waves to penetrate effectively into the tissues. நம்ம அந்த coupling gel இல்லைன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்துட்டு it will reduce. சரிங்களா? So that's why we are using the gel, aquasonic gel. Next question, in which of the following condition is in which of the following condition is ultrasound therapy contraindicated? இதுல contraindicated னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறது muscle strain கொடுத்திருக்காங்க, over metal implant, over an open wound, post surgical scar. இதுல எதுல நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுக்க கூடாது? மசில் ஸ்ட்ரெயினுக்கு கொடுக்கலாம், ஓவர் மெட்டல் இம்ப்ளான்ட் கொடுக்கலாங்களா, ஓவர் ஓப்பன் வூண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்கார் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுல ஏதாவது டவுட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆப்ஷன் பி அண்ட் சில மசில் ஸ்ட்ரெயினுக்கு யூஸ்வலா கொடுப்போம், போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஸ்கார். ஸோ ஓப்பன் வூண்டு மெட்டல் இம்ப்ளான்ட், இது மெட்டல் இம்ப்ளான்ட்ன்றது நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் ஆகுதுன்னா we have to avoid it, right? ஆனா ஓப்பன் வூண்டு, now we'll see the answer. Right answer, ultrasound therapy should not be applied over the open wounds or infected areas due to the risk of aggravating the condition. சரிங்களா? So over the metal implants we can give, சரிங்களா, because it is not an electromagnetic radiation. The next question, which technique is used in ultrasound therapy to deliver medication through skin? இதுவும் direct question தான். So for this the answer is phonophoresis. The phonophoresis is used as phonophoresis uses the ultrasound waves to enhance the absorption of the topical medications. நம்ம அதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெடிசின்ஸை உள்ள ஸ்கின்னுக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் நடக்கிறது தான் phonophoresis. Then okay, what is the recommended intensity range for therapeutic ultrasound? Therapeutic ultrasoundக்கு what is the recommended range? இதுல இருக்கிறதுல எந்த ரேஞ்ச் நம்ம வந்துட்டு therapeutic purpose-க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அல்ட்ராசவுண்ட்ல? The option வந்துட்டு 4 கொடுத்திருக்காங்க. Just think of it. The correct answer is option B, 0.5 to 2.0. The explanation பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு the typical therapeutic intensity range is 0.5 to 2 watts per centimeter square depending the target tissues and the desired effect. ஓகேங்களா? So what is the purpose of moving transducer head continuously during treatment? So நான் ஏன் நம்ம அந்த transducer head மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்றதா அதுக்கானது. To avoid the tissue overheating, to cover a larger treatment area, to maintain the patient comfort, all of the above. So the answer is all of the above. இதுல piezo electric effort and the reverse piezo electric effort இருக்கும், அந்த இதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுல நம்ம இதுல எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு தெரியுங்களா? அல்ட்ராசவுண்டுக்கு ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட். அல்ட்ராசவுண்ட்ல நம்ம பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் யூஸ் பண்றோமா, ரிவர்ஸ் பீசோ எலக்ட்ரிக் எஃபர்ட் யூஸ் பண்றோமா, எதை யூஸ் பண்ணி எதை பேஸ் பண்ணி we are using ultrasound therapy? என்னதுடா? Okay. I think so the piezoelectric effort, அதுல வந்து piezoelectric
கிறிஸ்டல் வந்துட்டு நமக்கு என்ன, இட் டஸ் நாட் வைப்ரேட் யூனிஃபார்ம்லி. இதை தான் நம்ம முன்னாலேயே சொன்னோம். அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த கிறிஸ்டல் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு ஒரே ஈவனான அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா, நான் அதை சொன்ன பீக் பொட்டன்ஷியல்னு சொன்னோம். அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஹெட் இப்படி இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ஹெட்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ் இட் ஓன்ட் பி யூனிஃபார்ம், ஓகேங்களா, த்ரூ அவுட். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த மிட் பாயிண்ட்ல வர, அதாவது அது சென்டர் அந்த ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கலாம், அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல தான் வந்துட்டு அதனுடைய மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் இருக்கும், எஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால we are continuously moving, so we are using it. Okay, thank you one and all, and all the best for your MRB exam, upcoming MRB exam. Thank you.